هنبلش؟ Good afternoon. Today we'll talk about important topic, which is lab data result interpretation. As a pharmacist, we need to have such information, because imagine you are in the pharmacy or you are in the hospital, and patients come to your pharmacy, ask you to read his or her lab data and interpret the result for them. You need to have this knowledge. So it's not like a luxury information, it's required information. You need to have such information because, as you know, in our Iraqi community pharmacy environment, now we have non-pharmacists, they work in the pharmacy. You need to distinguish yourself from non-pharmacists, because you know, pharmacy assistant, other people who work in the pharmacy, they are not pharmacists. So the patient, they don't know if you are pharmacist or not. One of the important criteria as a pharmacist, we need to have solid background so we can answer patient questions. One of them is we need to know the lab data interpretation. What do you mean by that? Like they give you the lab results. You need to know if this is normal, abnormal, and what does this results mean. Okay? As a pharmacist, it's required information. And I think the next semester, you may go through the clinical lab training in the hospital. So you will use the same information. So the information for today's lecture, you will hear about it again and again. You need to master it. You need to know this information. You must know this information because, as I said, the pharmacist should have some background information about the medications and about the diseases. One of them is the lab data. Keep in mind, this results will help you even after graduation. So try to remember the information of this lecture even after graduation. It's not just only for your exam, you will read it to pass the exam, but you will use it again and again. Your relative, your mom, your dad may ask you to read the lab results, and if you say, I have no idea about it, they will say, oh, okay, why we put all this effort to let you enter the pharmacy school? Eventually you say, I have no idea, which is not a good answer. So the objective of today's lecture, we will talk about the most common lab data, such as complete blood picture, electrolytes, renal function test, liver function test, heart enzymes. We will talk about each one of those. So why do you think we need to know the lab data interpretation? The last 3 students here, what do you think, why we need to study lab data? Why we care about lab data as a pharmacist? First of all, they help us to diagnose the disease, because you know the diagnosis usually rely on three things. One of them is sign symptom, lab data, other investigation. So if I say this patient has hypothyroidism, I need to make sure I have the thyroid function test. I cannot say this patient has or experience hypothyroidism without doing thyroid function test. So it's must. You need to know. First, disease diagnosis. Second one, response to treatment. Response to treatment. We needed to follow up our treatment. For example, you give insulin or you give oral hypoglycemic treatment to patients with diabetes. How do you know if we control the diabetes or not? By lab results, such as we need to do some tests for diabetes patients, such as HbA1c, blood glucose, urine glucose. So confirm diagnosis, monitor disease. Third one, what do you think? Why do we need lab data? The patient respond well to the drug. We already mentioned monitoring.
يعني نقلل الدوز or the dose يعني. So we need to monitor the effect of the medications, the therapeutic effect and the adverse effect. For example, I give this patient warfarin. How do I know this warfarin is working well or not? I need to measure which INR. If the INR within 1.5 to 4.5, I'm good. It's working well. If it's less than 1.5, more than 4.5, so I have high dose, I need to reduce the dose. How can I use the lab data to monitor adverse drug events? Could someone give me an example? How can I use lab data to monitor medication adverse drug events? Hypokalemia. So keep in mind, any medication has side effects or adverse drug reactions. For example, hypoglycemia induced by insulin, bleeding induced by warfarin, okay? Hepatotoxic induced by medication hepatotoxic. Thrombocytopenia from heparin, thrombocytopenia from chloramphenicol, amiodarone may cause disturbance in the thyroid function test. Have you heard about consultant pharmacists? صيدلي استشاري أو شيء. In the United States, they have something called nursing homes. It's not hospital, but these settings usually take care of elderly people or disabled people. And usually they have healthcare service 24/7. Consultant pharmacists visit nursing homes once a month to review the medication, to review the medical chart, and give recommendation to the physician. One of those recommendations, please make those lab data. Why? Because we need to know if this patient is under control or not. مو صحيح؟ يعني احنا ما معقول نعطي وارفرين انه يقعد ما نتابع الموضوع، ايش راح يستفيدنا اذا بس نعطي وارفرين؟ What do you think? May cause bleeding or may cause thromboembolism if the warfarin dose is not enough. Make it silent, please. So it's very important to monitor the therapeutic effect and the adverse drug event. So we need the lab data for 4 important roles. Number 1, diagnosis of disease. Number 2, monitoring of the disease. Number 3, monitor therapeutic effect of the medications. And lastly, monitor adverse drug event. Could you give me an example about medication-induced liver damage? High dose of acetaminophen, one of them. Toxic or chemotherapy, other chemotherapy could cause doxorubicin cause cardiac. Anti-TB, rifampicin and INH could increase liver enzymes. So lab data is really related to pharmacy. It's really related to pharmacy job. You cannot give recommendation without knowledge about the normal value of lab data. Keep in mind, okay? So we need lab data. Lab data will help us to diagnose, follow up. But if we have non-specific lab data, what do we have in this case? Imagine you have non-specific lab data, incorrect lab data. What do we have? Somebody bring you lab test, and the lab test say he has hyperthyroidism, and actually this patient doesn't have hyperthyroidism. What are the consequences? The false positive test. Have you heard about false positive? False positive test. The lab said hyperthyroidism, but this patient doesn't have hyperthyroidism. What do you think the consequences on the patient? We will start treatment. The treatment will cost money. In addition to the treatment, we will have psychological effect on the patient themselves. Imagine someone, you say you have diabetes, and he doesn't have diabetes.
Or you have cancer, he doesn't have cancer. Imagine all the psychological influence on the patient behavior, and the anxiety and the depression the patient will experience. Because we use non-specific or non-selective lab data or lab results. So it's very important to know, we need to know if this actually patient or not. The other way around, what about if we have patient with disease, but the lab data say it's negative? What do you think? What's the consequences? Progression of the disease, because we will leave the disease without treatment. تسمعوني يعني بالاخير انتوا؟ وياي؟ كراسي فارغة ممكن تنزلون جوا اذا تريدوا. اذا مو كلش مدى صوتي مدى يوصل ممكن تنزلون جوا. So we need specific and selective lab tests, because we don't need false positive, we don't need false negative lab tests. In either way, we will have bad consequences. ماشي؟ ليش احنا بالمختبرات يقول لك روح هذا مختبر زين؟ شنو فرق المختبر الزين عن المختبر مو زين؟ تكنيك هو النتيجة انت تثق بهذا تراست التراست وورثي هذا is not reliable results. ولذلك شوف الاطباء يقول لك سوي فلان مختبر زين. ليش؟ يعني احنا هذا اللاب تيست نيجاتيف لاب تيست or false positive lab test will cost us money and experience non-convenience. سامعين من non-convenience؟ يعني تصور واحد يقول له انت عندك دايابيتس وما عنده دايابيتس. ماشي؟ يبدي سكجول والبيت يدخل الانذار والاكل والمرض قلل البهريز وش اسمه هو مثلا. وهم تحترق وكل هاي وهو مثلا نورمال دايابيتس او كانسر او whatever. كل ما يكون serious disease كل ما يكون لازم lab or diagnosis test should be specific. As I mentioned, why we care about the lab data, we need to monitor some. Have you heard about neurotherapeutic index medication? ممكن تكون أمثلة عن neurotherapeutic digoxin. So we need to measure the level of those medication in the blood. This is lab test, okay? Those medication, neurotherapeutic index, digoxin or garamycin or theophylline, they may cause toxicity. So we need to keep an eye on them. We need to do regular lab tests, okay? Have you heard about normal value of the blood lab test? What do you mean by normal? How can we decide the normal? Reference value measure. From where we got this? From what? From where? Exactly. So we need to have this large study on large number of population. And the normal value for all those healthy people, it's from, for example, the potassium. Do you know the potassium level? Concentration? 3.5 to 5.5. Remember this number, 3.5 to 5.5 milliequivalent per liter. So imagine we have, for example, 5,000 participants. And we call it the normal distribution. Have you heard about normal distribution? Normal distribution, usually we have normal distribution for everything. For example, if you go to the exam, the midterm exam, we will have majority of students, for example, that will get like 70%. We have minority here, they will have from 80 to 90. We have the minority here, for example, from 40 to 60. So we always have this normal distribution. And the majority of the participant will be here, in the bell shape, okay? We call it bell shape distribution. So this is normal distribution. So normal value of those participants, we usually take the bell shape. The other name is called Caucasian curve. Caucasian, which is the same as Caucasian curve, not Caucasian. Caucasian is being white. So normal value. Keep in mind, normal value may differ from lab to lab, from company to company, but doesn't mean like we will have significant difference. For example,
potassium level. You usually have 3.5 to 5.5, okay? Some labs may have a 3.3 to 5.3, you know? It's a little bit different. It's not like significant difference. You cannot tell you 6 is normal. Nobody will tell you 6 is normal, okay? Nobody will tell you 2 is normal. So we may have some differences between those. That's why we usually, in the lab results, we need to know the reference and the company, the kit company or the lab data company, you know, they provide. And, did you visit the central lab in Medical City here? There is like, now they have new machines from Siemens. All the central lab, they have new lab machines from Siemens, everything from Siemens. So we need to know the normal value or normal for the Siemens company. It's German, they may have different value if it's like maybe US company, for example. So we may have slight difference in normal value. Could you give me an example about the most common lab test we do usually? CBC, what do you mean by CBC? Complete blood count or complete blood picture. اللي هي hemoglobin is under complete blood picture. Electrolytes, urine, renal function test, renal package, renal function test, liver function test package, lipid profile. TSR is ESR, okay. Thyroid function test, which is diabetes, okay, and cardiac enzymes. I've heard about cardiac enzymes. Troponins, okay. So let's talk about some of those. Electrolytes. Could you give me an example about electrolytes? I will talk about sodium and potassium here because I don't want my lecture to go for a long time. So we'll focus sodium and potassium. What do you mean by the phrase hyper? Hypo. We will use hyper and hypo for those electrolytes. Hypernatremia means sodium. Hyponatremia. Could you give me an example of the reason behind hypernatremia? If we lose the free water only, in some cases we lose excessive sweating, excessive free body water loss, which is free water, extensive thermal burns, and diabetes insipidus. Okay? Because you know we have the plasma has water and electrolytes. If we lose only the water, the concentration of the salt, electrolyte will be تمام مي وملح. إذا فقدنا المي واحدة راح يبقى بس الملح. وهي الحالة بنسميها بالهايبرناتريميا. في حالات تصير قلنا. Have you heard about diabetes insipidus? شنو الكوز مالتها؟ What about hyponatremia? Hyponatremia. هنا أنا excess of free water, low sodium intake, such as in which case congestive heart failure, chronic renal failure, excessive oral water intake, and increased sodium loss. Okay? So I need you to remember those electrolyte disturbance mostly related to the kidney, mostly, but it's not very specific to the kidney. ماشي؟ يعني المشكلة أنت سامع واحد يقول له بالعربي بالعامية يقول له قام يفتي، يعني معناها قام يحكي بشيء مو دقيق. You need to when you interpret the lab test, you need to be accurate. You need to know other information other than the lab test. The lab test only is not enough. And you need to know the patient history, medical history. You need to ask about the renal function test, about the liver function test, because you have abnormal electrolytes.
They may have bleeding, may have burn, they may have, diabetes insipidus. So hyponatremia or hypernatremia only cannot give us like accurate picture. Okay? We need the history, we need the signs of them. Okay? يعني تمر هسه حسي diagnosis اول ما شفت اللاب ديتا هذا عنده رينال فيلر والله عنده هايبركاليميا هذا عنده رينال فيلر. You cannot tell that. You need to have other information. ماشي يعني؟ اللي هي الهيستوري والساين والسيمتوم. طبعا هناك كلش هم بالولايات المتحده والغرب ما ينطون معلومات زايده، بنفس الوقت ينطون المعلومات يعني هو طبعا required by law، يعني حتى مكتوبه بقطع على الصيدليه. State law requires pharmacists to give counseling for the patient with a new prescription required by law. يعني هو من دا يسويها، يعني هو مو دا يسويها والله هذا الصيدلي دا يأدي واجبه. واكو يوتيوب اذا يعجبكم انزل لكم اياه على الجروب مال الفيس مالتكم. اكو هيدن كاميرا خلوها تصوروا بكندا سووها هيدن كاميرا ويدخل على الصيدليه فاذا يريد مثلا بريسكريبشن الدواء مال ايرون او غير الايرون ويسال الصيدلي. طبعا الصيدلي ما ينطي انستراكشنز وزار عنده الصيدليات ترى نص كندا 25 صيدليه زار وبعدين ما حد نطى انستراكشن. فما يعني انه هم لانه الايرون مثلا يدخل بضمن اذا هو او تي سي ميديكيشنز. شنو الفرق بين الاو تي سي والبيهايند ذا كاونتر؟ اكو بيهايند ذا كاونتر واكو اوفر ذا كاونتر. شنو الفرق بيناتهم؟ Do you know the difference؟ لا ما بوصف. اثنين ما بوصف. او تي سي available for all يعني يمكن حتى بالماركت موجود. الاوفر ذا كاونتر it's outside the pharmacy. تصور يعني انت تدخل للسي في اس pharmacy. هي اسمها سي في اس pharmacy بس تدخل انت هي shop. It's a big shop. Has all the material on it. Like grocery, you have some snacks, you will have like library materials, you will have all the stuff you need like. And they have section, it's pharmacy, you know? A real pharmacy. Outside this real pharmacy, you will have shelf of over-the-counter medication. Over-the-counter includes all the Tylenol, flu medication, which is like flu preparations, cough preparations, diarrhea and vomiting. All these simple over-the-counter medication, no need for pharmacists. They don't ask the pharmacist. The patient go there and grab their medications. I told them, how can you make these medications available for public, even without pharmacist advice? Imagine, as a patient or a healthy individual, whatever. سجلت الحضور عين؟ ممكن. So imagine, there is no pharmacist to ask, and the over-the-counter, behind the counter, some medication like containing pseudoephedrine. Have you heard about pseudoephedrine? Sorry, pseudoephedrine. It's pseudoephedrine, urgent contraceptive pills, emergency contraceptive pills. I cannot remember other examples. They don't need a prescription, but you need to ask pharmacists to get this. So it's behind the counter. You need to ask the vitamin A drop, A and D drop. It's behind the counter. And طبعا this you cannot take it over the counter. هذا الفرق بيناتهم. So sodium, we are done with the sodium. You have a question about the sodium. You need to know the normal value 135 to 145 millimole per liter. Okay? Sodium is not specific. As I mentioned, hypernatremia could cause by any of those diseases. Have you heard about what the difference between primary disease and secondary disease? شنو الفرق بين primary and secondary disease? الصفحة بعد يوم. Okay. Primary disease, there is no reason. سامعين primary hypertension؟ من ما نعرف له يسمي برايمري. ما نعرف الكوز مالته.
Okay? If the secondary hypertension caused by, could be renal, could be other congestive heart failure, for example, okay? Why we need to know this is primary or secondary? If it's secondary, we need to treat the underlying cause. تمام؟ يعني we know this is anemia, but we need to know the reason of the anemia. مو؟ يعني احنا مو أي anemia we can give iron or folic or vitamin B12. It depends on the underlying cause of the anemia. Potassium. What do you think about potassium? Why it's important? Electrolyte. It's related to the heart function. So hyperkalemia may cause what? Cardiac arrest. Arrhythmia. What do you mean by arrhythmia? Abnormal heart rhythm. Abnormal heart rhythm. كل سنة. So hypokalemia and hyperkalemia both related to the cardiac problem. Could you give me an example about medication-induced hypokalemia? Loop diuretics. Digoxin toxicity associated with hypokalemia. Other diuretics cause hypokalemia. Loop anti-Azeez. What about medication-induced hyperkalemia? Potassium-sparing diuretics such as other medications, ACE inhibitors, and even the angiotensin II blocker. So we need to know that those medications because they may cause abnormal potassium level. What's the normal value for the potassium? 3.5. أنا محفوظ على تعرفوها. ليش أنت صيدلي أول ما تعرف البوتاسيوم level يعني بدون ما تباوع على اللاب ريزلتس. يعني ليش نعطيك هالمعلومات؟ هالمعلومات انت واقف واقف بالمستشفى وبيقول يقول لك البوتاسيوم ليفل مالته 6 بس انت تعرفها بنورمال هايبركاليميا تشوف تلقفها يطلع يعني اما تنطر ترجع للريفرنس مالتك وانت انا خليها ببالك كمعلومه اذا منا تضبطها من الكليه وتبقى ببالك بعد ما تنسي بس اذا المعلومه انت ما تحبها وما تريد تحفظها وداعتك لو كل ساعه تقراها ما تنساها لو تخلي بينها في جيبك وكل ساعه تقراها ما تنساها بس انت اذا تقول اني هذا بوتاسيوم ليفل احفظها 3.5 5.5 تبقى ببالك وين ما تروح هي ببالك بالصيدليه قرايبك سالك فلان شو اسمه بالتليفون مواقف ما عندك مجال تقرا بينها او تباع ريفرنس مواقف راسا يعرفوك انت يعني صيدلي حقيقي لو بلاسيبو يعرفون ما اكثر بلاسيبو هسه فيعني هي هالمميزات الصيدلي انه انت هاي الفكره يعني انه انت المعلومات هذه اللي نعطيك اياها مو بس نعطيك اياها عن تقراها بعد يومين وتنجح. Hopefully all of you will graduate. But who will graduate with good background information and who will graduate with poor background information? يعني انت بتوقف قبال الطبيب، توقف قبال المريض بالصيدليه مالتك خاصه. شخصيتك انت يعني انت راح توقف متردد، راح توقف hesitated، راح توقف انت feel comfortable، you have good self confidence، كلها تلعب دور. من عندكم البارح حضر المحاضره مال الصيدلانيه اللي جايتنا زياره من الولايات المتحده؟ اي محمود حضرها عند بالجروب الاول. طالبه هسه متخرجه ب 2008 هسه متخرجه 2018 هسه متخرجه يعني فريش جراجويتد وقاعده وجايه شو اسمه احنا قاعدين كلها اساتذه والكليه واخذت محاضره عندها سيلف كونفدنس وعندها يعني برزنتيشن سكيلز وعندها تم شنو يعني هذا انت لازم تعود نفسك انه ليش دا اقول لك اذا صار عندك اساينمنت باكر بالمستشفى او بالمختبر برزنتيشنز البرزنتيشن لازم انت تتعلم من عنده يعني تتعلم شلون تسوي برزنتيشنز الافضل انه مو انت همك بس على الدرجه شلون احسن البرزنتيشنز مالتي وقلت لكم ممكن تروح على مواقع اسمها تيد ليكتشر مو قلت لكم عليها لو قلت لكم تي اي دي تيد توك تروح على تيد توك يوتيوب طبعا تشوف دول البرزنترز طبعا دول الجينيوس البرزنترز موجوده على تيد ليكتشر بس تشوف
شلون من يدخل الستيج شلون يشد الاودينس مالته، شلون الكلمات مالته طبعا شوي يضحكهم بعدين يحولهم سيريس. يدخل مدخل قوي، الصوت مالته مسموع، حركته، ايده، جسترز مالته، كلها برزنتيشن سكيلز. يباوع على الاودينس، يحاول يسوي لهم انجيجمنت، يقول لهم كل واحد يشعر ويش يرفع ايده. كلها برزنتيشن سكيلز. يعني eventually you will need it، يعني انت تحتاجها سواء صيدلي تحتاجها، باكر تصير اكاديمي بالكليه تحتاجها. هي كوميونيكيشن سكيلز بحد ذاتها ترى هذا علم يعني انت من تطلع من هنا مو بس تريدك تتذكر الصوديوم وش وقت يقل وش وقت يزيد. قلت لك يعني البارحه انا تعجبت اباوع عليها، هذا رسمت خرجه قاعد يسوي برزنتيشنز ومسيطره وبدون اي كلش مرتاحه بالبرزنتيشنز فتحس انهم هم يتعبون على طلابهم بالبرزنتيشنز، يعني يخلوهم من ضمن الرواية مالتهم. فيعني ارجو اذا صارت يعني opportunity to present somewhere you need to improve your presentation skills. Renal function test. Could you give me an example about renal function test? Number 1, creatinine, urea, electrolytes could be GFR. What do you mean by GFR? تعرف النورمال فاليو مالته؟ النورمال 120 شنو؟ بالمنت 20 لك يا بطل. So number 1 is GFR. How can we calculate GFR? Creatine clearance. We need to collect the urine for 24 hours and calculate the amount of creatine excreted in urine. How can we store the urine sample? وين لازم نخليه؟ نخليه بالفريج. ماشي؟ إذا تاخذ السامبل لازم تخليه بالفريج. What's about the creatinine, normal creatinine level? تقريبا 1.2, other reference say 1.5. ماشي؟ شنو الوحدات مالت الكرياتينين؟ The units. ملي جرام بير ديسيليتر. شنو معنى ديسيليتر؟ يعني اكبر من 100 مو. صحيح. أنا تعرفون أنتم الورا؟ لو تعرفوهم ساعتين، تعرفوهم مسيطرين. What about urea? What do you think about urea for measuring renal function test? What the limit? It's not specific. Why? It's related to what? Related to diet, related to the body weight, the protein. So we rely on the GFR, serum creatinine, and sodium blood urea nitrogen. Why do we need urine analysis? سامعين بالurine analysis اللي هي أكثر مثال عليها general urine exam، تمام؟ General urine exam. Why do we need general urine exam usually? For UTI in most cases, but we may diagnose other diseases such as could be renal stone or renal crystals, could be hematuria. What do you mean by hematuria? RBC or blood and urine. What about proteinuria? Do you think proteinuria is normal? No. Why? We should. We should have no protein in urine. What about glucose urea? When we have usually glucose urea? What the threshold of the urine? So above 180 milligram per deciliter, we will have glucose urea. Okay? Have you heard about oliguria? I already mentioned this in the acute renal failure lecture. So it's between. Okay, دول البنات الثلاثة يعني انتم شوي تسولفون. What about oliguria? ايش قد النورمال رينج مال oliguria؟ oliguria انتم الثلاثة يعني بعد بصف لهم. oliguria ايش قد الرينج ماله؟ بالتليفون ما مذكور بيه؟ ما هو بالتليفون oliguria؟ أنا بدي أسوي له جوجل.
انت ويانا انتوا اوريدي engaged دكتور على اوليجوريا ومتى تعرفوا هذا طلعوا بالسكيت ما شاء الله الان متطور. خليكم ويانا واذا تريدون طلعون عادي طلعوا. انا يعني المحاضره راح اسجلهم نزل لكم اياها وفهم اي واحد من الشباب اللي قاعد شو اسمه يقدر يتلخص ما عندي مشكله. احنا بس نريد الناس اللي يستفادون من المحاضره عمود ما تاثرون على البقيه. الفكره لا تاثرون على البقيه لانه الناس اللي تريد تستفاد ما لكم حق تاثرون عليهم. فالاوليجوريا هي low urine output اوكي اللي هي between 100 to 500 usually. والانيوريا in which cases we usually have oliguria and anuria? Dehydration could be obstruction. Acute or chronic renal failure. Okay, we mentioned this in the. So it's abnormal urine output. So we say proteinuria is abnormal. Any protein in urine is abnormal. We shouldn't have protein in urine, okay? If we have proteinuria, we may have kidney disease, pregnancy, venous congestion, hypertension, severe muscle exertion. Why I mention so many diseases under proteinuria? Because I need to tell you, proteinuria is not a specific test, okay? All these may happen, may cause proteinuria, okay? You cannot say you have proteinuria, you have acute renal failure. It may be acute renal, but it's one reason. They may have other reasons, okay? We need more investigation to make sure we are telling the accurate diagnosis. Glucosuria, as I mentioned, have you heard about this? شو راد لها؟ هو الشريط مثل المصفيفر خلوه باليورين. تشوف قارن اللون مالته ويا الستاندرد ومن تقريبا من اللون نعرف الكونسنتريشن. طبعا هذا كل رفلي هو كانوا يستخدموه يستخدموه بس مو اكيوريت مثل البلاد جلوكوز والاتش بي ام 1 سي. In general, glucosuria happen when we have more than 180 milligram per deciliter of blood glucose. ماشي يعني؟ معروف هذا. Have you heard about HbA1c? ممكن واحد يقول لي why we need HbA1c? What's the difference between HbA1c and blood glucose? Accumulation, history, long term, standard, average. All these are right. How can we know this patient is controlling his blood glucose? يعني أنت why we don't prefer blood glucose? Fluctuation exactly. يعني أنت اليوم ما أكل، باكر أكل له من الصبح مثلا 3 باقلة من هذا الزين، راح يصير لي جلوكوز. على الغداء ما تغدى نزل لي جلوكوز. على العشاء غد ضرب البقلاوة صار لي جلوكوز. تشوفون الفكرة؟ مو سبيسيفيك. بينما هذا لا تقريبا يعطيك الافرج مال 2 to 3 months. يعني من عندك المريض تسامعين بالادهيرنس؟ سامعين بالادهيرنس. سامعين؟ فالمصطلح اسمه PDC proportion of drug consumed. هذا يستخدمون طبعا to measure the adherence. Do you know pharmacies in the United States they have star rating? Star rating. And this pharmacy has 3 stars. This pharmacy has 5 stars. What do you mean? Depends on what those stars. One of them is quality measures, PDC. If we have PDC more than 80%, we have good adherence. How can we measure the adherence? Have you heard about adherence? How can we measure the adherence? شو نقيس adherence؟ يعني هسه انت قلت هذا موريس سكيل. One of them is Morris scale. مثلا اذا Good answer. مثلا اذا اعطيك شريط يكفي مال شهر او باكيت يكفي مال شهر وجاني ورا شهرين مثلا فهو ما يلتزم يعني. In the pharmacy we have in the US they have electronic health record. Electronic record for patients. They know Mr. Abbas is a loyal customer for this pharmacy and he usually dispenses medication from this pharmacy. I have all the history in the pharmacy, in the computer, okay? So I know he already took his
medication for diabetes for the last 90 days. Okay? And if there is gap in the medication duration, that means Mr. Abbas is not complying or not adhere to his medication. So I can calculate BDC from my system. Okay? In addition to هسه طبعا شغلات فانسي سووا بالولايات المتحدة. وسمع لهم يخلون في الجهاز على الكاب، هم لانهم اغلب شيء فايل، مو يخلون الجهاز كل فتحة فايل يقرا، طبعا مو سبيسيفيك هاي. هو اللي يريد ما ياخذها يعني يفتح على يصير اسمه. فالمهم يعني اكو طرق عديدة، وقسم عندهم يسمون يعني وقت البحث اللي سويته هناك وهي طالبة ريزيدنس. خليت الطالبة هي مو طالبة خريجة فاردي صيدلانية، بس سوينا وياها مشترك، كنت المشرف العلمي مالتها. نشرنا البحث اذا تريد ارسلكم اياه بالامريكان جورنال اوف امريكان فارماسي اسوشيشن. شنو كان البحث؟ البحث انه تخابر البيشنتس every 30 days or to make sure he is taking his medication. يعني diabetes patient كلها hypertension. تشيل التليفون تخابرهم انا تاخذه ليش ما تاخذه؟ لازم تاخذه. يعني زي الادهيرنس. فقسنا سوينا تو جروبس، جروب one group without phone intervention second group with phone intervention وقسنا الدفرنس بيناتهم. طبعا كان significant improvement in adherence. طبعا اذا واحد يخابره يذكره ماشي. فهم بدات تصير تكست مسج، تصور مسجات توصل، يعني انت تعطي تليفونك بالصيدليه وتوصل لك المسج بالصيدليه. اكو شيء اسمه عندهم اسمه اوتوماتيك ريفول. سامعين؟ يعني شنو اوتوماتيك ريفول؟ يمكن قلت لكم اياه انت شو اوتوماتيك ريفل بريسكريبشن. يعني مثلا انا عندي ميديكيشن فور هارت بروبلم وانا سكجول ميديكيشن ماشي. يقولوا لي انت تريد اكو شيء اسمه ميل ديليفري مثلا، توقعنا على فورم وتخلي الكريدت كارد مالتك بالفورم، واحنا اكو حلين. اذا خليت الكريدت كارد ما يحتاج بعد نسالك، يعني انت بتعطينا بيرميشن، يعني انت من يخلص 30 يوم اوتوماتيكلي بتشوف الدواء اللي واصلك بالميل بيدكم. هذا اوبشن. الاوبشن لا ما تخلي الكريدت كارد، ما عندك ثقه بيهم، حابب يكون فلوسك وهي ما تصير. الشركات الزينه ما تفوق الكريدت كارد، بس شغلات مجهوله اونلاين. يعطوك ريمايندر، يعني قبل ما يخلص الدواء مالتك يخلص الاسبوع الجاي اليوم يخابرك يقول لك مستر عباس your medication almost done, you need to refill your medications, can you come up to our pharmacy and pick up your prescription. شوف هذا الريمايندر. فهذا نوع، هذا كله دين صب وين؟ We need to increase the adherence, so we increase star ratings. شوف star ratings تسوي بالناس؟ كل الناس all the pharmacies they need to increase their quality of service. Quality of service. طبعا انتم هسه قسم عندكم يقول هذا الحكي ما راح يتطبق عندنا بعد 50 سنه، وواحد يقول بعد 100 سنه، وواحد يقول لا راح يتطبق. ليش؟ لأن هسه احنا اعطيك مثال، يعني احنا بوقتها انا من هي شنو هي شغلات مو صعب تطبيقها. وبعدين يعني مثلا انا من هناك اول طبعا بالعراق ما كان موجود، بس مره كستودنت يعني PhD ستودنت اكو شيء اسمه عندهم كان بوقتها ما كان موجود عندنا الانستراكتور ايفالويشن، ما كان اكو. تصور يعني انت تعطي فيدباك للانستراكتور وتقول له شنو رايك بيه، هذا ما كان موجود عندنا. هسه موجود مو صحيح؟ هسه بنهايه السنه راح تجيكم الكواليتي اشورنس ويعطيكم شنو رايكم دكتور علي عزيز، شنو رايكم محاضرته، هل كانت افكتيف، هل استغل وقت المحاضره بشكل جيد، هل كانت اللغه واضحه، شنو رايكم بالامتحان، هل شمل الماده الاسئله مالته على قد التدريس مالته، كل هاي الاسئله بالايفالويشن. فهناك اول مره تعجبت انه اكو ايفالويشن، احنا ما عندنا ايفالويشن. تدري واحد يخابر لا واحد يدي خبر ترى اكو ايفالويشن، ليش ما نسوي ايفالويشن؟ فالناس اللي طلعت وشافت ورجعت، فاحنا وين الوقت ترى يعني يجوز مو غريبه انه نطبق على هذا. لانه يعني قلت لك هسه تدخل اونلاين اكو موقع اذا تريد نعطيكم اياه تعرف مثلا انا البحث مالتي كان عن نيرسينج هومز. تدخل انت نيرسينج هومز تشيك مثلا هناك عندهم تدري الالدرلي اللي they cannot take care of their elderly they will send them to nursing homes. شنو nursing homes؟ دار رعايه المسنين العجزه شو نسميها حقيقه، بس هي تؤدي دور اكبر من هذا. بتؤدي دور يعني مثلا
patient with stroke. They need, 30 days hospitalization. They need physical therapy, rehabilitation. يعني هناك hospital fees is very expensive. Patient cannot stay in the hospital more than a week, for example. ماشي? If this patient needs more care, they will send it to what? انتحرت؟ باتري نص. باتري انتحار. انا بس تعطيكم هذا المثال احنا نحاول ننقل الصوره هاي يعني ما لها علاقه بالامتحان مالتكم بس معلومات ما تسمعوها. النيرسينج هومز ستار ريتنجز، انت قاعد تدخل قريب على بيتكم تعطيك زب كود مال بيتكم، طبعا هناك زب كود رقم مثلا انا شايف الزب كود اللي شايف قاعد لي مثلا 52246 انا هذا حافظه لان هو لما يخابروني انطونا الادرس مالك وانطينا الزب كود. كل منطقه بيها زب كود، احنا بالعراق طلع عندنا زب كود اذا تدخلوا انا في زب كود بس احنا ما نستخدمه. المهم تعطي الزب كود مالتكم تطلع نيرسينج هومز داير بيتكم بعد 10 ريال وبعد 15 ويقول لك الستار ريتنجز مالتهم ايش قد؟ اني النيرسينج واحد من النيرسينج هومز اللي زرتهم اعطيكم على مثال واقعي، طبعا من دخلت لهم ثاني يوم كانوا يحتفلون قلت لهم شكو قالوا حصلنا 5 ستارز هالسنه مو بس ريجولار عندهم ريجولار سيرفي يجي عليهم مفتش من الصحه مال الستيتس طبعا يفصلهم تفصيل من 6 الصبح لقيت هناك انا في 8 الصبح لقيته قدامي ولقيتهم داخلين دار قلت لهم شكو اطلع قالوا لا بعد بس لا شيء. المهم الفكره وين؟ الفكره هذا المفتش ياخذ راحتكم يعطوهم ستار ريتنج. انت الستار ريتنج انا دول كانوا يحتفلون بالسنه مالتي 5 ثاني سنه ادق عليهم من 3 نازلين. ليش؟ لانه لو البيشنت مالتهم they suffer adverse drug events, fall, injury, or they reduce the percentage of number of nurses per patient. يعني تتصور هناك الكواليتي تعتمد كم نيرس للمريض الواحد. quality measures يعني كلها quality measures. We'll keep going. We have complete blood picture. Can you give me an example about tests in complete blood picture? Hemoglobin, hematocrit, YPC, ماشي? In which cases we have high RBCs and polycythemia. Could you give me a cause of polycythemia? Smoking, one of them. Or primary polycythemia due to bone marrow. In which cases we have anemia, low RBCs. Renal dysfunction, folate deficiency, hemolytic jaundice. Thalassemia. Okay. In which cases we have high YPC level? Infections. In which cases we have low YPC? Suppressions, HIV, mashani. So we need to know these cases. So in general, complete blood picture is not specific. General. We need to know these numbers. Remember those normal range. Okay? Polycythemia means what? Polycythemia. An increase of what? RBC count. Mashi. They usually ask patients to donate blood. مشاكل يصير دمان ثخين واسود ويلزق هناك response stroke. Anemia could be due to thalassemia, as you mentioned, HIV, could be folate deficiency, iron deficiency. So it's 400 types of anemia. Imagine 400 types of anemia. In which cases an increased YPC infections, so it's not specific. Reduced increased YPC, tuberculosis, rheumatoid arthritis, burns, kidney failure. Blood coagulations. In which cases we need to follow up blood coagulations? If we give what? Warfarin or heparin or anticoagulants, okay? If we need to monitor warfarin, which lab data we need to use? Then the INR for normal person. Do you know the range for normal person? 1.1 taqriban. What the range for the patient taking warfarin? 2 to 3. 1.5 to 4.5. Above 4.5, we need to reduce the dose.
Okay? Less than 1.5, increase the dose. Okay? PTT, in which patient taking heparin. Serum bilirubin, in which cases you increase serum bilirubin? Jaundice, pre-hepatic, hepatic, and post-hepatic. We have two types of bilirubin, direct and indirect. Direct, we call it conjugated, indirect and conjugated. In which case is indirect? Indirect. Pre-hepatic, due to hemolytic anemia. Cirrhosis will increase both. In which case is increase direct conjugated bilirubin? Post-hepatic, اللي هي gallstone. Okay? Can you give me some example about liver function test or enzymes? AST, ALT, lactic dehydrogenase. Those are not specific. We need to make sure we have ultrasound. AST, new names, GBT, also ALT. Could you give me example about cardiac enzymes? Troponin, CK, creatine kinase, CKMB. خلصنا. فبس خلص cardiac وخلاص. When we should have this cardiac enzymes test? In the first 24 hours. Why? After 24 hours, those enzymes level will reduce because any myocardial infarction will increase the concentration of cardiac enzymes, CK, CKMP, troponin, okay? Within the first 24 hours, we can catch the elevation. After 24 hours, those enzymes level will reduce, even we have myocardial infarction. يعني إذا جابوا لك مريض صار له يومين عنده مايوكارديال جزء ما تلقى عنده تروبونين، جزء ما تتحسس باللاب تيست، فلذلك لازم تكون له within 24 hours. البيك مالته it's within 24 hours. هاي معلومة كلش مهمة. CKMB من 18 hours البيك مالته. The most specific cardiac enzyme CKMB والتروبونين. Okay? عندكم سؤال عن المحاضرة اليومية؟ شكرا جزيلا لحضوركم، وإذا عندكم أي سؤال